Так. Привет. Привет, друзья. Hi, everyone. I'll turn off all the notifications. Please let me know if you hear me. I really hoped that this baby would fall asleep, but he is not. So if you hear some weird noises in the back, like this one, if you hear it in the background, okay, I guess I'll have to hold him for some time. Привет, друзья! We are reading this gorgeous book today. I'm sure if you learn Russian, you know this cartoon. Yeah, let me know in the chat. Thank you so much for all the wonderful words. I see them in the chat. Very, very touching. Give me a second. I'll grab him real quick. Мишка, мартышка. Чижелька колотушка. Ты что не спишь-то? Давай спать. Давай спать. Unfortunately, there's no one home to look after him because I was 100% sure he's gonna fall asleep, but unfortunately he decided otherwise. Привет, друзья! Привет! Thank you so much for finding time in the middle of the day to stay with me. So this Winnie the Pooh, I'm sure you know it's a book, and actually I think there is a Disney version of Winnie the Pooh, but also we do have the Soviet, the Russian version. I received this wonderful Christmas ornament the other day, straight from Kiev, straight from Ukraine. It was so nice to see some Ukrainian language on the box. I almost shed a tear because I miss Russia a lot and miss the Russian language. So it's super cute. This is how a Russian version of Winnie the Pooh looks. He is so cute. Да, классный. And the book we're gonna read today is based on the cartoon. So let me open it here. Whoops. So Винни-Пух и День забот means Winnie the Pooh and a busy day. Забота means something you should do, some like when you're busy running around doing something. So this is День забот means busy day. Let me move this baby to another side. Ой, Миша, давай спать. Давай спать, друг. Let's sleep. So when he falls asleep, I'll put him, but until then, he's gonna stay with us. I hope at least he's quiet and not too many noises. Mishanya, not too many noises, my friend, please. You okay? So have you watched this cartoon? Have you seen it? Let me know. I love it, and this book is pretty long. It's pretty long. I think it's 50 pages. Half of them are illustrations, but still pretty long. So today I guess we will have just part of it. Let me open the text properly. So, глава 3. Глава – это часть книги. Да? Первая глава, вторая глава. It's a part of a book. Part of the book. В которой ослик иа. Ослик, да, это осел. Осел. Смотрите на картинке. Вот. Это осел. Осел. Маленький осел это ослик. So the donkey is осел. Осел. I don't remember his name in the book in English. What is his name that
sad, grumpy donkey. What's his name? Итак, ослик празднует свой день рождения. Отмечает день рождения. Да? Осел отмечает, празднует свой день рождения. День рождения. Please pay attention to this word birthday. So many Russians make this mistake. A lot of people say день рождения. This year in the ending, it's one of the biggest mistakes that Russian people make. So it's the day of birth, and in Russian we use genitive case. So please, день рождения, not день рождения. И получает сразу 3 подарка. 3 полезных подарка. Подарок, презент, it's a gift. So here he is. Let me move it a little bit so you see the text better. Yeah, you are right. His name is Eeyore. How you pronounce it? I've never watched Winnie Pooh in English, but I loved this Disney version. Okay. Итак, однажды старый серый ослик Иа. So once upon a time, однажды, да, как-то раз, когда-то, однажды. It's all the same, однажды. Старый это старый. Бабушка, дедушка, да, старый. Серый это цвет. Да, он серый, он не белый, не черный, не красный, он серый. Серый ослик Иа. Ia in Russian is the sound, how we show donkeys talking. So pigs in Russian would be хрю-хрю, ducks would be like gaga, I guess. Cats would be meow, dogs would be guff, donkeys would be Ia. That's his name, Ia. Ему всегда ужасно не везло. То есть он несчастливый, да? У него нет удачи, у него все плохо, да? Он грустный, ему не везет. Везти in Russian means to be lucky. So, not to be lucky, we say ему не везет in dative case. Не везет. So always he was unlucky, особенно в пятницу. То есть в пятницу очень плохо не везет. В понедельник нормально, во вторник более-менее, в среду, в четверг, в пятницу все плохо, не везет. Очень плохо в пятницу. Итак, ослик стоял на берегу озера. Озеро – это водоем, вода. Да? Есть океан, Атлантический океан, есть река, да? Амазонка или Нил в Египте – это река, или Волга – это река. А есть озеро, например, озеро Байкал или озеро Мичиган, озеро, вода. И ослик Иа живет около озера, возле озера, на берегу озера. И рассуждал о странностях жизни. Рассуждать значит думать, да? Быть или не быть,
как Гамлет, да, быть или не быть, вот в чем вопрос. Это рассуждать, думать. Да, он думает о жизни, да, about life. So he is thinking philosophically about life and how strange it is. О странностях жизни. So here he is at his lake, да, озеро, маленькое озеро. Жалкое зрелище. Зрелище – это то, что мы видим. Да? Вы видите меня – это зрелище. Театр – это зрелище. Да? Кино – это зрелище. So it's something that you see. I don't know how to say it in English, this жалкое зрелище. Like, what a pathetic scene. Something like that. So I guess he looks at his reflection and says, like, how pathetic. In Russian, this pathetic is жалкое. Жалкое. Let me try and put this baby to bed. Are you gonna stay in bed? I'm really tired of holding you. I'll try to, but probably it wouldn't work. Мишка, давай, друг. Давай, засыпай, ложись. Ложись. Все, лежи. Давай, я тебя накрою. Я накрою и спи. I really hope he spends some time on his own because my arm is already aching. Oh, the next word is super interesting. Душераздирающее. Душераздирающее. Есть у человека тело, да, тело, голова, плечи, руки. Это тело. А есть душа, да, душа. Душа. Maybe you saw the cartoon Душа recently about the jazz musician and a cat. Душа. So the body and the soul, and this is an amazing word. It's soul tearing. Душераздирающее. So it's you use it when it's so sad or so dramatic. So dramatic that we'll have to do it this way. So dramatic that your soul is breaking in pieces. That's how we say it. Душераздирающее. So he looks at himself and terrible. Кошмар. It's one of my favorite words in Russian. Кошмар. Literally, it means a nightmare. For example, when you had a bad dream, кошмар. Плохой, страшный сон – это кошмар. But also, it's just an exclamation when something bad happens, or какой кошмар! What a nightmare! How awful! Кошмар. Or sometimes we say ужас, кошмар. Он повернулся, да, повернулся и медленно побрел вдоль берега. Побрел значит пошел. Интересное слово брести, побрел. Грустно, медленно идти. Грустно, медленно, да, идти. Брести, бродить, да, я брожу по улице. So it's not just walking, like I walk down the streets. No, it's like when I'm sad and depressed and my head is like down, I'm thinking. So we have this word бродить, to slowly walk without any purpose, just there and back. Так, Миша, друг мой. It must be so loud for you. I'm really sorry. I was sure he was going to be sleeping, but unfortunately he decided to ruin our lesson. Okay, so побрел. Very cool word. Вдоль берега. То есть рядом с берегом.
по берегу. Или, например, дорога вдоль дороги, рядом с дорогой, близко от дороги. Получается так. Ну, спасибо. Thank you so much for all the happy birthdays. Спасибо. Итак, down the shore he was walking, обойдя пруд. Пруд – это озеро, да, у него озеро, пруд, да, маленькое озеро – это пруд. Маленькое озеро – это пруд. Обойдя по кругу, да, он шел по кругу, вокруг озера, вокруг пруда. Обошел. So to walk around something is обходить. Он обошел пруд, обошел озеро. Он остановился, стоп. Да? Остановился. Он шел, теперь он стоит. Он не идет, он остановился. И снова опять посмотрел на свое отражение, да, отражение в воде, отражение, reflection, отражение. Ну вот, is English, well, blah, blah, blah. In Russian we say, ну вот, я так и думал. Да, то есть он знал что-то, так и думал. That's exactly what I thought. Я так и думал. Very, very common expression, this one, so you should remember it. When something happens and you are like, I knew it. Я так и думал. In Russian we say, that's what I thought. Так и думал. С этой стороны ничуть не лучше. То есть он был на другой стороне озера, обошел, теперь он на этой стороне. Отражение плохое. So he thought that if he walks around the pond is the пруд, yes, water, and looks inside, he thought he would look better on the other side, but he says, nope, on this side is just as bad. Ничуть не лучше, not better. А все почему? Да? Почему? По какой причине? Причина is the reason. So why? What is the reason? По какой причине? So if you want to say it in Russian, what's the reason for something? We say по какой причине? По какой причине? И какой из этого следует вывод? Вывод – это результат. Да? Какой-то результат. Some result. Вывод is something that you realize about after something happens, you have some outcome of this. You should kind of make some conclusion. So in Russian it is вывод. So почему, по какой причине и какой вывод. So this donkey is definitely a philosopher donkey. Я философ. You see, he's thinking. Этим утром, here we get to Winnie the Pooh, finally. Этим утром, то есть сегодня утром, утро, да, есть утро, день, вечер, ночь. Утром медвежонок Винни-Пух. Есть медведь, да, медведь, а есть медвежонок. Например, вот медвежонок. И Пух, Винни-Пух, да, медвежонок. Маленький, хороший, милый медведь. Медвежонок. Медвежонок Винни-Пух. Гулять.
да, гулял по лесу. Гулять, опять, медленно ходить, гулять, гулять. Да? Не ходить, не бежать, а ходить, гулять, да, отдыхать в лесу. So гулять is to just walk for the sake of enjoyment of walking. So it's not just going somewhere for some purpose, but you just go for a walk to have some fresh air, walk around. We say гулять по лесу. Лес – это деревья, да? Деревья, много деревьев – это лес. Лес. Он гулял и сочинял новую песенку. Песенка – это песня, да, песня, ля-ля-ля-ля-ля, это песня. Песня, например, да, Show must go on – это песня, да, Happy New Year – it's not a good example, but the song, like Happy New Year, blah, 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 ba-da-bum-bum-bum-bum-bum. Who is it, like Abba? I think it's Abba. Abba, yes. So, in the chat, people are asking, why is he like that? He should be yellow. Why would he be yellow? He's a bear. Bears are brown. Bears are brown. Disney made him yellow. He's not yellow. Okay, so песня is a song. Песенка is like tune, little song, something like that. So something quite silly. Песенка. He was making up the song. Если я чешу в затылке, затылок, это лоб, а это затылок, затылок. Чесать. Если я чешу в затылке, да, да. В голове, внутри головы, в голове моей опилки. Опилки – это дерево. Когда пилишь дерево, получаются опилки. Опилки. I don't know how to say it in English. Опилки is something that when you when you use the saw to cut the tree, the leftovers of the tree, that small thing, is опилки. And in the past, toys were stuffed with this. Опилки. I don't know. So he says, inside my head there are these опилки. Не беда. Не беда значит не проблема. Не проблема. Все хорошо. Не беда. В голове опилки нормально. Не беда. Но хотя там и опилки, но кричалки и вопилки сочиняю я неплохо. It's untranslatable because these words don't exist. Like sawdust. Yes, thank you, sawdust. So, but it's those larger pieces. Larger pieces. It's not that tiny bit, but it's just, yeah, pieces of woods. So this is the song that doesn't make sense. He says, if I scratch my head, yes, inside my head is sawdust, doesn't matter, no problem. And even though they are, Misha, calm down. Even though they are there, but screech, kind of кричалки. Кричать means to yell, to scream. Yeah, probably wood chips, maybe wood chips. Кричать и вопить, to yell, to scream. So, I don't know, it's the songs like blah, blah, loud songs, кричалки, вопилки, I don't know. He creates well, that's what he says. And it's the song in the cartoon, если я чешу в затылке, да. I guess they confused the order. It should be, если я чешу в затылке, не беда, в голове моей опилки, да. Но хотя там и опилки, но кричалки и вопилки сочиняю я неплохо иногда, да. Then хорошо живет на свете Винни-Пух.
Оттого поет он эти песни вслух. You will see it in the cartoon later. But here, okay, he sings this song and he comes to the Eeyore. Okay, yeah, Ia in Russian. Доброе утро, Ia. I hope you know what it means, да? Утром мы говорим не здравствуйте, не привет, а доброе утро, Ia. Доброе утро, Винни-Пух. Уныло ответил Иа. Да, уныло, значит, грустно. Доброе утро, Винни-Пух. Грустно, тихо, медленно, уныло. Да, уныло. Он унылый, грустный, скучный. Okay, I'll make last attempt to put him to the bed. Мишаня, давай. Давай, зайчик, спи. Все, ложись. Давай, спи, малыш. Давай, все. Высыпаем. Шошечку бери. Давай, Мишанька, пора спать. Давай. Все, давай спать. Sorry again. I see in the chat what's Ia. Ia is his name in Russian. It's the sound that donkeys make. Ia, Ia. So that's his name in Russian. Ia. Доброе утро, Винни-Пух. Уныло ответил Иа. Если оно вообще доброе. Да? То есть он говорит, что утро недоброе. Недоброе. В чем я лично сомневаюсь. Да? Сомневаться значит не знать точно. Да? Он не знает, доброе утро или недоброе. Он сомневается. Да или нет? Не знаю. Я сомневаюсь. So he's a philosopher. He says, good morning, Winnie the Pooh. If it is good, which I actually doubt. Yeah, so he doubts that this morning is good. It's good. And this dialogue is resembles the dialogue between Gandalf and Bilbo Baggins. Remember how, like, good morning. And what do you mean by good morning? Do you mean that it is good to have morning, or this morning is good, or blah, 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 blah. So something like that here. Okay. Это почему? Да? Почему? Почему ты так говоришь? Почему ты говоришь, что утро недоброе? Что с тобой? What happened to you? What's wrong with you? Что с тобой? Что с тобой? Удивился Винни-Пух. Удивиться значит почему? Он удивился. Да? Например, когда сюрприз. Сюрприз. О, я удивилась. Да? Я не ждала этого. Это сюрприз. Удивиться. So it means to be surprised. So Winnie is all positive, optimistic, like good morning, and this donkey is depressed. So the bear is surprised. Удивился. Well, what's wrong with you? Why don't you think the morning is good? Почему утро недоброе? Ничего особенного. Да? Ничего особенного. Ничего особенного значит ничего интересного, ничего необычного. Да? То есть все обычно, все обыкновенно. Все обыкновенно. Means nothing special. Ничего особенного. It's another confusing word. The word special in English. Sometimes foreigners confuse it with специальный.
специальный. But special means особенный. When something is not like everything else. Special, in Russian we don't say специальный. We say особенный. Особенный. Oh, thank you so much for your donation. Спасибо большое. Thank you. Best wishes to you too. Happy holidays. It's kind of strange to have a birthday right before all the holidays. Not the best time for a birthday, especially when you are adult. Okay. Plum. Where is it? Ничего особенного. Nothing special. Медвежонок Пух. Да, медвежонок, маленький медведь. So he is telling him nothing special. Winnie, the little bear. Ничего особенного. Все же не могут. Все не могут. Again, this же means adds emotion. So this particle же in Russian, it doesn't have the particular meaning, but when you want to add a little bit of emotions into your speaking, you add же. Все же не могут. И Пух спрашивает, чего не могут? Что не могут? What can't they? Yeah, what can't they do? What's going on here? I think something is off. Where is the rest of the book? Where is the rest of the book? What is happening? Wait a second. What's wrong with this PDF? And I sent it to everybody. Can you imagine? Oh, I think I messed up. What should I do now? Wait a second. Some pages are missing. Some pages are missing. Whoa. How, Misha, I'm already feeling terrible because I don't see the right pages here. Really strange because I triple checked it. Where is it? Very surprising. Okay, give me a second. Okay, unfortunately, several pages are gone. Душераздирающее зрелище. Медвежонок. I had my suspicion when... Yeah, you see, remember he lost his tail. Mike is saying maybe you have a sample. I'm not having a sample. Every time I take pictures of all the pages and then I combine them in one PDF and then I send them to everybody. Yeah, pages 1 and 11 and 12 are missing. Okay, maybe it's just one page missing. If it's just one page, then maybe everything is okay. Yeah, maybe let me just... If Misha wasn't in my freaking arms, it would have been so much easier, but I have to hold him because he is loud. Let me check. Oh, good God. Yeah, there's the whole page missing. How could it even happen? Okay, I'll just show you this page. So he says everybody can't to do something. He says to be happy. So he basically makes fun of Winnie, kind of making fun that he is always so positive, like almost idiotic, like you are a fool jumping around like an idiot. Yeah, and then when he is jumping around, Pooh says that he's missing a tail. There is no tail. Нет хвоста. Нет хвоста. So he looks around and tries to look at his tail, but the tail is missing. The tail is missing. Нет хвоста. And then, yeah, so this is a brief version. Unfortunately, yeah, 2 pages are missing. So, Пух говорит, наверное,
Может быть, ты его где-нибудь оставил. Да? Хвост исчез. Нет хвоста. The tail is gone. So he says, maybe you left it somewhere. Оставил. Оставил. Оставил means to leave. To leave. Оставить. Где-нибудь. Somewhere. There are two ways of saying somewhere. Где-нибудь or где-то. Где-то. Thank you so much for all the happy birthdays to me. Oh, I'm gonna sneeze. No. No, I don't want to. Ah. Oh, I hate it. I know this feeling when you want to sneeze, but you can't. Okay. Сказал Винни-Пух. Да, Винни говорит. Винни говорит. Наверное, его кто-нибудь стащил. 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 Стащить значит украсть, воровать. Да, есть вор. Вор. I'm trying to think. Например, Аладдин вор. Да, он ворует. Ворует. Аладдин это вор. Кто еще вор? В фильме «Один дома» Марв и Хэри, да, они воры. Вор. Стащить. Воровать. Красть. So, стащить means to steal, to, I don't know how to say, thief is a person, right? Thief. So, to steal some stuff. In Russian, we can say стащить. Стащить. The synonyms are воровать, красть, да, стащить. So he thinks his tail was stolen. Наверное, его кто-нибудь стащил. Сказал я. Впрочем, удивляться не приходится. Впрочем, значит, хотя, да, I don't even know. I guess in English you would say like, well, actually, nothing surprising. Да? Впрочем, however, I guess the translation is however. Maybe somebody stole it. However, like, why am I not surprised? Да? Удивляться не приходится. Удивляться. То есть это не сюрприз. Да? Он не удивляется. Этого следовало ожидать. Да? То есть он ждал этого. Он ждал что-то плохое. Да? Он ждал. Он знал, что все плохо. Да? Все плохо. В такой день. Да? В такой день. At such a day. And then Pooh is asking, а какой сегодня день? Что сегодня? Какой день? Пятница. Пятница. Да? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Пятница. День моего рождения. День рождения. So it's Friday, his birthday. День рождения. And Winnie asks, сегодня? Хотя кого это интересует? Да? Кому интересно? Интересует, again, sometimes it's mistranslated. So it could be translated improperly, like, who is interested in this? But the normal translation should be, but who cares? Кого это интересует? Who cares? Всем наплевать. Another interesting expression, and I should say it in English. Плевать means to spit. Spit. Наплевать. Всем наплевать. Literally, it means that everybody spits on it. So it's an idiom, and it means that people don't care at all. So they don't care so much that they are ready to come and spit on this event, like showing their disrespect. Всем наплевать. It means nobody cares, but a little bit rude way of saying it.
плевать. For example, if you are angry at someone who doesn't care about you and you think they should care, and you can say, you don't give a... Yeah, right? Тебе наплевать. Тебе наплевать. So it's a little bit rude to say this. A little bit too informal. Okay, the last line here. День рождения. Обрадовался Пух. Да, то есть Пух радостный. День рождения, ура! Да? Он радуется. Пух радуется. Обрадовался. Ура! Обрадовался. Иа продолжает. Никому нет дела. This is the synonym. Again, this is the phrase you should remember, because word by word it doesn't make sense, but altogether it means, again, nobody cares. Nobody cares. Никому нет дела. Никому нет дела. You can say, мне нет дела до тебя. I don't care about you. Leave me alone. Мне нет дела до твоих проблем. I don't care about your problems. Нет дела до чего-то. Жаловался Иа. Жаловаться значит говорить, что все плохо, он плохой, он идиот, я ненавижу всех. It means to complain, to whine about something, like everything's bad, I hate everybody, he's such a jerk. That stuff. In Russian we have the word жаловаться, жаловаться, and sometimes we say ныть. Ныть means to kind of speaking like this annoying way. Ныть. Nobody likes it. So he is complaining. Ныть. Winnie the Pooh again. Твой день рождения. Super excited. Your birthday. Ну да. А ты разве не видишь? Ты не видишь подарки, клюква в сахаре, именинный пирог. Клюква это ягода, красная ягода. Клюква, I don't know the word. Cranberry. I think in English it's cranberry. Клюква в сахаре. Сахар. So it's the cranberry in sugar. It's a very specific Russian dessert. Cranberry berries in sugar, in like thick layer of sugar. If you go to Russian store, you can find them. It's actually very, very good, because cranberry is very sour, and in this crispy sugar coat, it's really delicious. Клюква в сахаре. So if you go to a local Russian store, make sure you buy it. So basically, he's being sarcastic here. Like, of course it's my birthday, don't you see presents, sweets, cake, and everything else? So he is sarcastic because, of course, there is nothing of that. Не видишь? Don't you see it? Пух посмотрел. Сначала направо, потом налево, да, право, лево, направо, налево посмотрел. Нет, сказал он, да, не вижу, нет. Я тоже, это шутка. Oh, actually, I think you lost the first part of the text. Yeah, Пух посмотрел направо, налево. Нет, я тоже не вижу. I don't see it either, да, я тоже не вижу. Это шутка. Шутка – это что-то смешное. Шутка – это что-то смешное. Ха-ха-ха, да, шутка. Joke, шутка. Объяснил Иа. Да, so he explains. Объяснить. We can say говорить, сказать, and we can say объяснить. Объяснить means to explain something. Это шутка. Ха-ха. Но я не жалуюсь, да, я не говорю ничего плохого, я не жалуюсь. I'm not complaining, which is not true because he is complaining all the time.
Я не жалуюсь. Не обращай на меня внимания, медвежонок Пух. Don't, again, literally, this is an extremely useful book in terms of vocabulary because so many amazing expressions. Не обращать внимания literally means don't pay any attention to me. Не обращать внимания. I hope you know this word. Внимание means attention, like внимание, внимание. Announcements. If you watched the HBO series Chernobyl, about Chernobyl catastrophe, there was this in the trailer, внимание, внимание, so scary, like attention. Very specific. So here it means don't mind me, like don't mind what I'm saying. Не обращай внимания, медвежонок Пух. Хватит и того, что я сам такой несчастный в свой день рождения. Да, то есть он грустный, он несчастный, унылый. Этого достаточно. Он не хочет, чтобы Пух тоже грустил. Да, он не хочет. Он не хочет, если все остальные будут несчастными. То есть, если все будут грустные, если все будут страдать, плакать, да, and he doesn't end. You see those 3 dots. And how do you call 3 dots? There is a name for it. 3 dots. When you don't finish your thought, you put those 3 dots there. Сказал Иа, чуть не плача. Этого Винни-Пух уже не вынес. Да. Вынести, it's a quite advanced verb. It means to bear. So he couldn't bear this. He couldn't endure this. He is terrified with how sad this donkey is, so he can't bear it anymore. He can't take it anymore. So он не вынес. Стой тут. Да, стой тут. Не ходи никуда. Оставайся здесь. Стой тут. Stay here. Крикнул он. Стой тут, крикнул, громко, да, крикнул. Он и со всех ног помчался домой. То есть он бежит домой, быстро бежит домой. So A1 level of Russian would be Винни-Пух быстро бежит, right? Winnie runs fast. Look how expressive it really can be. Со всех ног помчался домой. So on all his, literally means on all his legs, he runs home. It means he runs really, really fast. Со всех ног помчался домой. Никуда не уходи. Don't go anywhere. Я сейчас. This is another super useful expression. Literally means it's 2 words. Я сейчас. It means I now. But it means I'll be back very soon. Я сейчас. And it's a very common way for Russians. Мишка, господи, it's a very common thing for Russians to respond to this on the question, where are you going? And Russians will say, я сейчас. Like, ты куда? Куда ты идешь? Я сейчас. So not answering where they're going, but actually saying, I'll be back very soon. Я сейчас. So this is a super common expression. Я сейчас. So he tells him, don't go anywhere, I'm coming back instantly. Винни-Пух чувствовал, что должен немедленно преподнести
бедному ослику хоть что-нибудь. Again, this is super advanced. Winnie had a feeling that he must immediately bring at least something to the poor donkey. And then he will have time to think about the real present, real gift. О настоящем подарке. Будет время подумать о настоящем подарке. Is that what Arnold says in the Russian dubbed? No, in the Terminator, he literally means I will come back. So I think he says я вернусь or something like that. Okay, Misha is going crazy. Let me show you the same episode of the cartoon real quick. 5 seconds. Так, Мишка, мартышка. 1 second, I'll try to find it. This is a super popular Soviet cartoon. And there are several chapters in it. One is where he, the famous one where he goes to bees, tries to find the honey. Let me replace this with the browser. 1 second, I'm almost done. Window. I'm doing it in this OBS. Browser, Safari, Winnie Pooh. I didn't plan it, but this baby is not joking around today. He's not gonna let me show you the cartoon properly and the book. He wouldn't let me read the book. Unfortunately, just today, I can't give him to anyone because David is at work. I think he just now came back. I heard the door, but I'm sure he's doing something there. Okay. Oh, yeah. Here. Yes. Do you see it on the screen or not? Let me check how you see this. Так, Мишка, мартышка, господи. So this Winnie the Pooh, the Soviet version. You can look it up later yourself. 1 second. Yeah, it's on the screen. I'm really sorry about this. I don't see the chat now. I will come back to this. So, Winnie Pooh. No, this baby is special today. Okay, let's give it a try. Again, I will have to pause every 15 seconds because of the copyright. So let's move to the beginning of. I wanted you to hear that song. Так. Однажды старый серый ослик Иа, которому всегда ужасно не везло, особенно в пятницу, стоял на берегу озера и рассуждал о странностях жизни. So this is, you see how fast he speaks? This is what we had in the book just now. So he looks around. С этой стороны ничуть не лучше. So you see he says, not better on this side. So, yeah. Let's see, where is Winnie? А все почему? И по какой причине? И какой из этого следует вывод? Remember this, like, why? What is the reason? And what is the conclusion of this? Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да. Yeah, remember this song. Если я чешу в затылке, не беда. If I'm scratching my head, doesn't matter. The sea dust, you told me, wood chops, wood chips, something like that. Не беда. Да. I really like this song. Let's listen to it again. И по какой причине? Misha.
И какой из этого следует вывод? Если я чешу в затылке, не беда. Голове моей опилки, да. Mm-hmm. Ну, So he comes to him. Причем я лично сомневаюсь. Yeah, so he says, "Доброе утро." опилки сочиняю я не... Доброе утро, я. Доброе утро, Винни-Пух. Доброе утро, Иа. Доброе утро, Винни-Пух. And then this is the part that we missed. Oh, remember how his tail was gone? We didn't have the pages. И тому подобное. Ой, Ой, что это случилось с твоим хвостом? what happened to your tail? Ой, like, whoa, what happened? Что с ним могло случиться? What could happen to it? Что с ним могло случиться? Его нет. Ты не ошибся. It's gone. Хвост или есть, или его нет совсем. Его нет. So, Удивляться не приходится. yeah, why am I not surprised? Удивляться не приходится. Okay, I'm really sorry about this. I really wanted... Oh, thank you so much for... I opened the chat. Thank you so much for all the donations. Wait a second, I'll turn off the screen. Thank you so much. Большое спасибо. I am really sorry because this baby is not letting me do anything. Normally he is super quiet, he sleeps peacefully, but today he chose violence and decided to stay up. I didn't expect that at all. Otherwise I wouldn't do the lesson. So yeah, I guess we'll have to pause for now. We'll have to stop, and in several days, I guess, after the new year, maybe we will continue, because this book, again, I will show it to you. I will try to fix the PDF and add those 2 missing pages, and we will continue reading it, because this is incredible source of nice vocabulary. Oh, thank you so much. I see it must be from Hungary, right? I think it's Hungary. HUF. I forgot. Foreign. Must be foreign. The word I don't remember. I was in Hungary 2 years ago last time. And again, look at my cute Winnie the Pooh Christmas ornament. Okay, little one. You've done it. You've ruined our lesson. Yeah, wave at least. Wave to people. Привет, друзья. He's just 1 month old. So unfortunately, requires a lot of attention. Много внимания. Okay, sorry again. Thank you so much for everything. And I will see you in several days.